Hi, welcome and thank you for coming. Hola a todos, muchas gracias por venir. You have to talk more into wake them up. Tengo que hablar más cerca. Okay, good. And you have to stay closer. I brushed my teeth. Okay. I'm very happy to be back in Mexico City. Estoy muy feliz de estar de regreso en la Ciudad de México. I know Mexico City called Mexico City, Mexico. Sé que en la Ciudad de México le dicen a la Ciudad de México, México. People in New York City call New York City, the city. La gente de la Ciudad de Nueva York le dice a la Ciudad de Nueva York, la ciudad. I'm from the city of Rimrock. Yo soy de la ciudad de Rimrock. But it's really good to be here again. Es muy lindo estar aquí otra vez. And thank you for inviting me. Muchas gracias por invitarme. And thank you everyone for coming. Y muchas gracias a todos por venir. So tonight's class started 40 years ago. La clase de esta noche empezó hace 40 años. And I lived with my teacher for 25 years. Yo viví con mi maestro 25 años. And he taught me the Geshe course. Él me enseñó el curso completo de Geshe. And then one day he said, let's have some fun. Y un día él me dijo, ahora vamos a divertirnos. And I'm like, you have fun? What? Y yo le dije, ¿tú? ¿Divertirte? He said, yeah, let's have some fun. I'll teach you a fun poem. Me dijo, sí, vamos a divertirnos. Te voy a enseñar un poema súper divertido. It's a classical poem. It's about, in English it will be 200 pages or something. Es un poema clásico y si lo traducimos al inglés son como 200 páginas. And it was written by a very great, famous teacher in Tibet. Fue escrito por un gran maestro y famoso en el Tíbet. He lived 500 years ago. Él vivió hace 500 años. He lived to 92 in a time when the average lifespan was 40. Él vivió hasta los 92 años en una época que la vida normalmente duraba 40 años. I think it was because he was a very great pacifist. He worked for peace. Yo creo que la razón es que él era un gran pacifista, él trabajaba por la paz. He's called the first Panchen Lama. Él se llama el primer Panchen Lama. So when the Dalai Lama is a baby, the Panchen Lama is adult, and they go like this. They run the country like this. Okay. Entonces cuando el Dalai Lama es pequeñito, el Panchen Lama ya es adulto, y de esa manera es que juntos dirigen un país. And the story I like about him, Y la historia que a mí me gusta sobre él, he was doing a 3-month retreat in the cave in the mountain. él estaba haciendo un retiro de 3 meses en una cueva en la montaña. And 2 armies were approaching each other to fight. Y había 2 ejércitos que se estaban acercando el uno con el otro a pelear. And his attendant didn't want to bother him because he's in retreat. Y la persona que lo estaba cuidando no quería molestarlo porque él estaba en retiro. And he came to the cave and he said, I'm sorry, I'm not supposed to interrupt you, but there's going to be a war tomorrow. Pero fue a molestarlo y le dijo, sé que no se supone que te interrumpa, pero va a haber una guerra mañana. And they're preparing to fight below your cave. Están preparándose para pelear aquí afuera de la cueva, In the valley, you en el know. valle de donde él se estaba quedando. So don't come out of the cave, you know. Así que no salgas de la cueva. So of course, the 2 armies were approaching each other. Por supuesto que los 2 ejércitos se estaban acercando. The first Panchen Lama jumped up, ran down the mountain to the valley. Y entonces el primer Panchen Lama salió de la cueva y corrió hacia el valle. He's already very famous, and he's a very great teacher. Él ya era muy famoso y conocido como gran maestro. And he stood between the 2 armies. Y él se paró en el medio de los 2 ejércitos. If you're going to kill each other, you have to kill me first. You Si know? se van a matar entre ustedes, me tienen que matar a mí primero. And then all the generals are like, what do we do? What do we do? You know? Y los generales del ejército se miraron como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? He said, bring the 2 generals here. I got to talk to you. Entonces él le dijo a los 2, vengan,
two generals came on their horse, you know. Los dos generales vinieron a sus caballos. And he said, listen, you know me, I'm first Panchen Lama. Él les dijo, miren, soy el primer Panche Lama. I'm like the biggest Lama in Tibet, you know. Soy el lama más grande de Tíbet. And I got money. Tengo mucho dinero. And I'll tell you what, Les voy a decir algo. if you guys agree to go home, Si ustedes están de acuerdo en cada uno irse a su casa, I'll make each of you a rich man for the rest of your life. voy a convertir a los dos en un hombre rico. And he gave them both gold, you know. They're like, deal. You know, they agree not to have a war. Y les repartió el oro entre los dos, y entonces ellos se dieron la mano y dijeron, ok, no vamos a pelear. Seriously? So this is the person who wrote the poem that I'm teaching tonight. Esa es la persona que escribió el poema que les voy a enseñar esta noche. My teacher, it's not going to work, Pachi. My teacher started teaching it 40 years ago, Mi maestro lo empezó a enseñar hace 40 años and he never finished. y nunca terminó. He passed away before he finished it. Él falleció antes de terminar de enseñar ese poema. So I thought I would like to translate it into my language and teach it to people. Así que yo pensé que sería buena idea traducirlo a mi idioma y enseñárselo a la gente. So 13 years ago, I started to translate it and teach it. Y hace 13 años empecé a traducirlo y a enseñarlo. You want the good news or the bad news? ¿Quieren las buenas noticias o las malas noticias? Good news, we are halfway finished. La buena noticia es que estamos como a la mitad del poema. In 13 years. Después de 13 años. Bad news, La mala, we still have to finish half. tenemos que terminar la mitad. Okay, and tonight, where we reach, and what's this poem? Why is it so special? Y esta noche llegamos a la parte en la que vamos a entender tal vez por qué es tan especial este poema. It's called Shangdep. Shangdep is a very rare ancient word. Se llama Shangde y es una palabra muy antigua y especial. And it means a very, very bad argument, like the worst argument you ever had with your wife or your husband. Esta palabra significa la peor pelea o discusión que hay, como la peor discusión que tengas con tu pareja, con tu esposa, tu esposo. So we call it debate, but it's really not. It's a violent kitchen argument. Nosotros le pusimos de nombre debate, pero no es un debate, es una pelea de cocina tremenda. And it's a fight between the devil and the angel. Es una pelea entre el diablo y el ángel. We got pictures, Pachi? I don't know. First one? Primera imagen. Who do I yell at? Huh? Yeah. So I don't know if you have this in Mexico, No sé si tienen esta idea en México, but we have it in the U.S. pero en Estados Unidos tenemos esta idea. And for me, it's about ice cream. Para mí es como el helado. So my wife, she bought some ice cream recently, Mi esposa me compró helado hace poco. and she said, I bought it, but you can't have it. Y me dijo, lo compré, pero no lo puedes comer. Then I'm like, why did you buy it if I can't have ¿Por qué it? lo compras si no lo puedo comer? She's like, you can have it when I tell you you can have it, and you cannot have it when I don't tell you you can have it. Te lo puedes comer cuando yo diga que lo puedes comer y no lo puedes comer cuando yo diga que no lo puedes comer. Then a few days ago, she had to go to work for 4 or 5 hours. She does massage work. Pero hace unos días ella se tuvo que ir a trabajar como por 4 o 5 horas. Then the conversation started inside my mind. Entonces en mi mente empezó la conversación. And the devil said, you know, these are separate ice cream bars. She's not counting them. Entonces el diablo empezó a decir, ay, esas cajitas, esos botes de helado, no los está contando. Then the angel says, your holy wife, she told you, don't eat the ice cream, you know. Entonces el ángel me dice, tu esposa sagrada te está diciendo, no, cómate el helado. Then the devil's like, it's just one ice cream, you know. Just look at how many calories. It's only like 25 calories. Come on, you know. Entonces el diablo me dice, ay, uno, mira las calorías, son 25,
And then there's this conversation in your mind, right? Y entonces esa conversación sucede en tu mente. So what we're talking about tonight is this whole poem is a conversation in one person's mind. Entonces de lo que estamos hablando esta noche es eso, es todo el poema completo es acerca de esta conversación que sucede en tu mente. And the bad part of the mind is saying bad things like, oh, you should yell at that guy who yelled at you, you should yell back at him. La parte mala de tu mente te dice, sí, grítale de regreso, te gritó, grítale. Then the angel is like, no, don't yell. You don't forget about karma. When you yell, he's going to yell back again, you know. Y luego el ángel te dice, no le grites, piensa en karma. Si le gritas, te van a gritar de nuevo. And it starts out a mental conversation, you know. Entonces esa conversación mental sucede in one person's mind. en la mente de las personas. And then it gets very, very deep. Y luego se empieza a volver más y más profundo. And the angel says, think about emptiness. Think about emptiness. Entonces el ángel llega a hablar dice, no, espera, piensa en vacuidad. And the devil says, yeah, think about emptiness. Y el dedo dice, sí, vamos a pensar en vacuidad. Sit down. Siéntate. Close your eyes. Cierra los ojos. Don't think about anything. No pienses en nada. Nah, hello. Hello. Hello, okay. Yes. Don't think about anything. Just close your eyes. No pienses en nada, solo cierra tus ojos. Nothing exists. Everything is empty. Nada existe, todo está vacío. And this is a very bad idea about emptiness. Esta es una idea muy incorrecta acerca de la vacuidad. It's a very old, bad idea about emptiness. Okay? Es una vieja e incorrecta idea sobre la vacuidad. So tonight, we're going to start listening to the conversation between the devil and the angel. Esta noche vamos a empezar a escuchar sobre esta conversación entre el diablo y el ángel. And next picture. Brian, what is the next picture? Oh, yeah. You know how your friend whispers in your ear when you're trying to make a decision? Esta siguiente imagen, ¿sí sabes cuando un amigo como que te susurra en el oído cuando estás tratando de tomar una decisión? And this whole tonight, tomorrow, and the next day, we're going to talk about the person who is whispering in your mind all day. Así que esta noche, mañana y pasado vamos a hablar de esta persona que te está susurrando en el oído todo el tiempo. If you meditate a lot, you can get to know this person. Si meditas mucho, puedes empezar a conocer a esta persona. Even if you don't meditate at all, this person is always in your mind. Y aunque no medites, esta persona está en tu mente todo el tiempo. One ice cream. She's not gonna come home and count them. You can say it fell out of the refrigerator, you know. Un helado, no lo va a contar, no se va a dar cuenta. Puede decir que se cayó del refri. So tonight is a special night after 13 years of this poem. Esta noche es una noche especial después de 13 años de enseñar este poema. The two guys are going to have a special fight tonight. Estos dos muchachos hoy van a tener una pelea muy especial. And that fight will continue tomorrow and the next day. Esta pelea va a seguir mañana y pasado. And it's extremely valuable for your life, okay? Y es extremadamente valioso para nosotros. Who's talking in your mind? ¿Quién te está hablando en tu mente? And when should you listen to them and when should you not listen to them? ¿Cuándo sería bueno escuchar y cuándo no es bueno escuchar? Because sometimes they have a really goddamn good suggestion, you know? Tienen una sugerencia increíblemente buena. So
In my opinion, Así que en mi opinión, we have to get to know the person who's talking in your head. tenemos que poder saber cuál es la persona que está hablando en nuestra mente. Here's next picture. Here's the usual one. Aquí está lo usual. In English, we call it your conscience. En inglés, en español, le llamamos la conciencia. Oh, maybe I shouldn't eat the ice cream. Tal vez no debería comer el helado. If my wife find out, she'd be so hurt, you Si know. mi esposa se entera, le va a doler. So there's a good voice in your head, Hay una voz que es buena en tu mente and it keeps you from doing bad stuff. You know. y te ayuda a no cometer malas acciones. You start to lie at your job. Empiezas a decir mentiras en tu trabajo Then the voice says, don't lie, you're not supposed to lie. y la voz dice, Then if you're like me, you make a small lie instead of a big lie. eres como yo, metes poquito en lugar de mentir mucho. And we all have this voice in our head. Todos tenemos esta voz en nuestra mente. The angel voice, the conscience, La voz del ángel, la conciencia, that's a very beautiful voice, okay? esa es una voz muy hermosa. And in this 3 days, Y en estos 3 días you can learn how to talk to that voice. puedes aprender cómo hablar con esa voz And you develop it like a strong muscle. y desarrollar esto como desarrollas un músculo muy fuerte. You develop the angel voice stronger in your mind. Tú desarrollas la voz del ángel para que sea más fuerte en tu mente. But the talking in your mind, there's also other kinds of talking in your mind. Pero en tu mente también hay otras pláticas sucediendo. Next picture. Siguiente. Yeah, this is the company that I helped to build in New York. Esta es la compañía que yo ayudé a fundar en Nueva York. It's the largest jewelry company in the world. Es una de las compañías de diamantes más grandes de todo el mundo. It's $250 million per year. Es una compañía que factura $250 millones al año. We sell 300,000 diamonds every day. Nosotros vendemos 300,000 diamantes cada día. And Warren Buffett bought the company in 2009. Y Warren Buffett compró la compañía en el 2009. That's why Geshe Michael has time to go to Mexico City. Por eso tiene tiempo de ir a la Ciudad de México. Okay, but in my business career, Pero en mi carrera de negocios, I learned the poem that you are going to learn tonight and tomorrow and the next day. yo aprendí el poema que ustedes van a estar escuchando y aprendiendo esta noche, todo el día de mañana y todo el domingo. And my teacher taught me how to find other voices in my head. Y mi maestro me enseñó a ver cómo encontrar estas otras voces en mi mente. So usually when we talk about a voice in your head, it's a conscience. Oh, you shouldn't eat the ice cream. Usualmente, cuando escuchamos esta voz en nuestra mente, es la conciencia, ¿no? Que dice, no te comas el helado, no lo deberías comer. But there's other kinds of voices in your head if you learn how to listen to them. Pero hay otro tipo de voces en tu mente si aprendes a escucharlas. For example, in business, En negocios, por ejemplo, we took our business to Japan, for example. llevamos nuestro negocio a Japón. Takashimaya, you guys, the largest department store in the world. Takashimaya es una de las tiendas departamentales más grandes del mundo. They were selling grapefruit for $100 each. Estaban vendiendo toronjas a $100 cada uno. And we tried to sell them our jewelry. Y tratamos de venderle nuestra joyería. We showed them deep red rubies, Le mostramos unos rubíes rojos profundos, diamonds, diamantes, green emeralds, esmeraldas, purple amethyst. amatista, turquesa. Then they said, no, we want a light blue gemstone.
Y dijeron, no, 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 queremos una piedra que sea celeste clarito. When we produce a ring, we have to produce 30,000 rings every day. Cuando nosotros producimos un anillo, necesitamos producir 30,000 anillos en un día. I cannot create a new jewelry with a stone which is too rare. Yo no puedo crear una nueva pieza de joyería con una piedra que sea demasiado rara o especial. And at that time, there's no light blue, hard gemstone in the world. Y en ese momento no existía ninguna piedra que fuera suficientemente dura y que fuera de color celeste clarito. There's aquamarine, which is a little bit gray. It's not very nice. Hay algo marina que es como un poquito grisácea, no es tan bonita. And there's a stone called topaz. Y hay una piedra que se llama topacio. In nature, its color is exactly pee-pee color. En la naturaleza, su color natural es el mismo color que la pipí. Like if you have a bad cold and the pee-pee is kind of brown. Como si estás medio resfriado y la pipí sale con un color así. One stone out of a million is this bright blue color. Una piedra de cada 1,000,000 tiene este color azul. Something happens underground. Algo le pasa abajo de la tierra. So I decided to meditate about it and find out. I have 2 gemology degrees. Yo tengo 2 grados, estudié 2 carreras de gemología, pero decidí meditar sobre el tema. And I used what my teacher taught me in this poem. Y lo que hice fue usar lo que mi maestro me enseñó justo en este poema. He said, you have many kinds of voices in your mind, in your head. Él me dijo, tienes muchas voces en tu mente, en tu cabeza. One is your conscience. Una es la conciencia. Don't eat the ice cream. No te comas el helado. Then you have a second voice. She won't notice anything. By the way, she did notice. Luego está la segunda voz. Ay, no se va a dar cuenta, pero bueno, sí se dio cuenta. But you have other voices in your mind. Tienes otras voces en tu mente. You have creative voice in your mind. Tienes una voz creativa. And some days you have a beautiful day and you get these cool ideas. A veces tienes un día increíble y tienes ideas padrísimas. So I asked my teacher, Así que le pregunté a mi maestro, how do I find my creative voice in my mind? ¿cómo puedo encontrar esa voz creativa en mi mente? And he taught me how to find it. Y él me enseñó. It involves silence. Involucra ciencia. There's a practice of silence that you have to keep. Hay una práctica científica que tienes que mantener. And then you can find this voice of creativity in your mind. Y así puedes encontrar la voz de la creatividad en tu mente. Then you just close your eyes and you ask the voice, how can I make a blue topaz? Luego cierras los ojos y le preguntas a tu mente, ¿cómo puedo hacer un topacio que sea azul? And if your inner ears are very sensitive, you will hear the voice. Si tus oídos internos son verdaderamente sensibles, vas a escuchar la voz. And you can do amazing things, okay? Y puedes hacer cosas asombrosas. I started the diamond business with $7. Empecé el negocio de diamantes con $7. Warren Buffett bought it $250 million in 2009, okay? Y Warren Buffett lo compró en el 2009, $250 millones. What happened? ¿Qué pasó? We went from 3 employees to 10,000 employees. Pasamos de tener 3 empleados a 10,000. What's the secret? ¿Cuál es el secreto? I'm going to teach you in the next 3 days Te los voy a Okay. enseñar en los próximos 3 días. because it comes in the poem, Porque eso es lo que viene en el okay? poema. It comes in the poem. Viene eso en el So poema. you happen to be, in 13 years, you are at the correct class. Así que de los 13 años que pasaron, esta es la clase justa. We will teach you how to listen for this voice, okay? Te vamos a enseñar cómo escuchar esta voz And how to talk to him. y cómo hablarle también. And there are many other voices in your mind. Y hay muchas otras voces en tu mente. Today, me and Anatol and Aisha, we are working on a song. Hoy, Anatol, Aisha y yo estuvimos trabajando en una canción.
And with amazing song, unbelievable. Una canción increíble, de verdad, asombrosa. You can hear it next month. Se la van a escuchar el mes que viene. But you can get in touch with your artistic voice. El punto es que puedes ponerte en contacto con tu voz artística And it's a real conversation. y tener una conversación real. And it, either you're crazy or you're successful. I don't know. O exitoso, no sé. But it's amazing. Pero Okay. estará buenísimo. Next picture. This is Raju Gona. His name is Raju Gona. It's Indian, right, Hector? Can you be my eyes? Yeah, it is. Okay. Su nombre es Raju Gona, es de la India. He's 40 years old. Tiene 40 años. He works as a day laborer in Madhya Pradesh, India. Él trabaja en labor, o sea, como de esfuerzo en Madhya Pradesh. He makes $4 a day. Él gana $4 la hora. Per day. And a voice talked to him yesterday. The voice? A voice. Una voz ayer le habló. Don't go to work today. Hoy no vayas a trabajar. Then he has the ability to talk to that voice. Y él tiene la capacidad de hablar con esta voz. He says, why? Le dice, ¿por qué? Go to this field. Go out to the field. Mejor vete a este campo abierto. Why? ¿Por qué? There was just a big rainstorm. Había una tormenta importante. So why should I walk in the mud? Porque no quiere caminar por el barro. Trust me. Go. Confía en mí. Don't go to work today. No vayas a trabajar. Go to the field. Ve al campo. He walked out in the field. Y entonces se fue a caminar. He picked up a 20-carat diamond, Encontró un diamante de 20 quilates. almost flawless. Casi perfecto. It's worth $100,000. Cuesta $100,000. 25,000 days of his salary. 25,000 días de trabajo de lo que él ganaría normalmente. Because he heard the voice. Porque escuchó esa voz. When was that? ¿Cuándo fue eso? Yesterday. Ayer. Okay, check it out on the news. Okay, Pueden buscar en la search Indian guy found diamond. Busquen, un hombre indio encontró un diamante. And what I'm trying to say is, there are bad voices in your mind. Lo que estoy tratando de decir es que sí hay voces negativas en tu mente. The best way to eat the ice cream is there's 2 boxes. Eat the whole box. And she won't notice it because the other one is not open yet. So just eat the whole box. That's one voice that I have. Una de las voces dice, cómete, hay 2 botes de helado, entonces cómete uno entero y tira de la caja y no se va a dar cuenta. But there are many, many other voices in your mind. Pero tenemos muchas otras voces en la mente. And the goal of these 3 days and the poem, at this part of the poem, La meta de estos 3 días y de esta parte particular del poema is to teach you how to listen to that. Okay? es enseñarte cómo escuchar. So I gave you 2 examples. Te di 2 ejemplos. One is the guy who walked out yesterday. Check it out online. Okay? Uno es el ejemplo de este muchacho que salió y salió a caminar y lo pueden ver en línea, se fue ayer. And the other is my jewelry company. And listen, I hate business. I don't know anything about jewelry. El otro ejemplo es mi compañía de joyería. Escucha, a mí no me gustan los negocios, a mí no me interesa eso. But I know how to listen to the voice. Pero sé cómo escuchar esa voz. So that's what we're going to do for 3 days. Okay? Eso vamos a hacer estos 3 días. Now I warn you, don't come tomorrow morning. Te advierto, no vengas mañana a la mañana. We have a special class in the morning. Tenemos una clase en la mañana que es especial. I'm teaching Tim every week, 2 days a week, I teach ancient translation. 2 veces a la semana yo enseño traducción en lenguaje antiguo. It doesn't matter where I go in the world, I teach at the same time, on the same day, whole year.
No importa dónde esté, en qué lugar del mundo, yo enseño esas 2 veces a la semana, a la misma hora, al mismo día. There are about 100 crazy people who listen to that class Hay como in the 100 whole world. Hay como 100 personas medio locas que vienen a todas las clases a escuchar. En el mundo entero, 100 personas. One of the best ones is sitting right there. Can you stand up? Come on. Una de las mejores está sentada ahí. So tomorrow morning, just by accident, I have to teach a class. Así que mañana en la mañana por accidente tengo que enseñar una clase. We do it here, right, you guys? We do it here. Y lo hacemos también aquí. You are very welcome to come. Sean bienvenidos a venir. And it's a very deep class. Es una clase muy profunda. It's about vacuidad. Es acerca de emptiness. If I teach it correctly, you won't understand anything. Si la enseño correctamente, no vas a entender nada. But it's a very good seed in your mind. Pero va a sembrar una semilla buenísima en tu mente. Then Saturday, Sunday, the rest of the time, we will talk about how to find your inner voices, okay? Y luego el sábado y el domingo vamos a hablar de cómo encontrar esta voz interior. So if you have time, come, okay? Si tienes tiempo, ven. If you don't have time to come, I will try to give you the basic information tonight. Si no tienes tiempo de venir a esta otra clase, otras clases, voy a intentar darte lo más importante de esto esta noche. Then you can talk to the Mexico City or Guadalajara ACI team. We have the best teachers of ACI in the world are in Mexico. Puedes hablar con los maestros de ACI que están en la Ciudad de México o en Guadalajara después de eso, porque tenemos los mejores maestros de ACI del mundo en México. Will you guys stand up? Teachers in Mexico, stand up. Just so they know. Where are you? Where's here? Where's Aldo? Pachi, Pao. Yeah. Back there. The other handsome guy. El otro muchacho guapo. Okay, all right. Guapo. Yeah. Anyway, they travel all over Latin America. Ellos están viajando por toda Latinoamérica. This year, in the next few months, they will go to Argentina, En los próximos meses van a viajar a Argentina, Chile, Chile, Paraguay, Paraguay, Colombia. Colombia, Where else? Costa Rica. Costa Rica Yeah, también. they are great teachers, okay? Son grandes maestros. So if you cannot come tomorrow on the next day, just connect with them. Si no puedes venir mañana o el día que sigue, conéctate con ellos. And they can teach you more. Ellos te pueden seguir enseñando. Maybe you guys should come up here. Come up here. Yeah, then you can't complain I didn't introduce them to you. Come, they are good teachers, but they're a little bit slow people. Son buenos maestros, pero caminan un poco lento. Very slow. Woo-hoo-hoo. Okay, so, if you can't come tomorrow and the next day, then at least talk to one of them before you go home. Entonces, si no pueden venir mañana o el domingo, por lo menos hablen con alguno de ellos. You have a karmic connection to one of them. Cada uno de ustedes tiene una conexión kármica con alguien de ellos. It's like go to the ice cream store. 31 flavor ice cream store. Es como ir a la heladería. I like that one. All right? So don't be shy. After the talk, introduce yourself. Así que no sean tímidos cuando termine la charla, preséntense con ellos. I don't have time to come the whole weekend. You? No, not me. You stay. No tienes tiempo de venir todo el fin de semana. Can you guys help me,
Geshe says you can help me the whole year. Como yo dije antes, Rest of your life. todo el fin de semana, Geshe dijo, ustedes me van a ayudar todo el año. Okay, so grab them. Don't be polite. Así que los agarran, no sean nada políticamente correctos, solo los agarran y les dicen. If you learn to hear these voices in a good way, Si aprenden a escuchar estas voces de una buena manera, by the way, if you hear them in a bad way, they will take you to the mental hospital. si las escuchan de la manera incorrecta, te van a llevar a un hospital psiquiátrico. But if you learn in a good way to listen to your inner voices, Pero si aprendes a escuchar tu voz interior de la manera correcta, the rest of your life will be successful. el resto de tu vida va a ser un éxito. Your relationships will be successful. Tus relaciones van a ser un éxito. Your family life will be successful. Tu vida familiar va a ser un éxito. I never wanted to be a businessman. Yo nunca quise ser empresario. I never wanted to make a huge amount of money. Nunca quise hacer así cantidades enormes de dinero. And I never wanted to marry the most beautiful woman in the world. Nunca me quise casar con la mujer más hermosa del mundo. But it happened Pero sucedió. because I listened to the inner voice. Porque Okay. supe escuchar esta voz interior. So please don't lose the chance. Okay. Por favor, no pierdan la oportunidad. And it's free. Es gratis. I mean, we're always trying to figure out how to feed them. Siempre tratamos de encontrar la manera de alimentarlos. But they're happy to help you. They're happy to help you for free. Okay. Pero son felices de ayudarte gratis. Choose the flavor you like Elige el sabor que más te guste. and talk to them after the program. Okay, go sit down. Go faster. What time I have to start? At what time? You tell me. I'm gonna put the paper here. No, ahora termino. Por eso. I'm gonna write it down. Okay. Okay, here we go. So I tried just to give you an example of an inner voice. Voy a empezar dándote un ejemplo acerca de esta voz. It's not just about morality, No es solo moralidad, ice cream morality. no es moralidad sobre el helado. It's also about creativity También se trata de creatividad and having fun. y de divertirte. If you can learn to listen to your inner voice, Si puedes aprender a escuchar tu voz interior, it is very fun to be alive es muy divertido estar vivo, because everything is amazing. Okay. porque todo es increíble. All right, what's the next picture, Hector? You too. It's the girl going like that. Right, yeah. Now, here we go to the poem, okay? Ok, empezamos con el poema, ahora sí. And this is the style of this tradition. Y este es el estilo de nuestra tradición. And we go deeper. Vamos a ir profundo. And if you don't like it, I don't care. Si no te gusta, no te importa. We're going to go deeper. Vamos a ir más Okay? profundo. And I don't teach any other way, okay? Yo no enseño de ninguna otra manera. Here we go. Here we start to go deeper. Aquí es cuando empezamos a ir profundo. I think if you go deeper, you can use it more success. Yo siento que si vas más profundo puedes crear más éxito. So we're going to start right now. Y Okay? vamos a empezar ahora. Where does that voice come from? ¿De dónde viene esa voz? You had that voice in your mind your whole life already. Has tenido esa voz en tu mente toda la vida. It's strange. Geshe Michael, you don't want to be fat, but you want to eat all the ice cream. Isn't that strange? Qué cosa, ¿verdad? No quieres estar gordito, pero te quieres comer todo el rato. There's a voice in your mind, right? Está esa voz en tu mente, ¿verdad? Who is it? ¿Quién es? Where does it come from? ¿De dónde viene? Okay, you grew up with him or her. Creciste con él o con ella. Ever since you were a little kid, there's someone talking in your head. Desde que estabas chiquitito, alguien te está hablando en la cabeza. And if I ask you, who is that? Y si te pregunto, ¿quién es? Usually people will say, it's me. Usualmente la gente va a decir, bueno, soy yo. Now we go deeper. Pero ahora vamos más Okay. profundo. It cannot be you. No puedes ser tú. Cannot be you. No puedes ser tú. It's what my wife tells me all the time. Es lo que me dice mi esposa todo el tiempo. Honey, Mi amor, you can't talk
and listen at the same time. No puedes escuchar y hablar al mismo tiempo. I'm like, yeah, so I'll just talk all the time. Porque yo solo hablo todo el tiempo. He says, no, you have to listen to me and other people in your life. You talk all the time. Y dices, no, tienes que escucharme a mí y a otras personas en tu vida. No puedes hablar todo el tiempo. When you're talking, you cannot listen. Cuando estás hablando, no puedes escuchar. So, we also have an MBA university in Japan and in the US. También tenemos una universidad que está en Japón y en los Estados Unidos que enseña MBA. And it's a basic principle that in business, if you learn to listen a little more, you will be successful. Y es un principio súper básico en los negocios, que si aprendes a escuchar un poco más, vas a ser súper exitoso. I know it's strange, but listen, okay? Sé que es extraño, pero escucha. The reason I talk about my business life La razón por la que yo te hablo de mi vida de negocios is to prove it works. es para poderte comprobar que esto funciona. Warren Buffett bought the company, Warren Buffett compró la compañía, $250 million. $250 Maybe, millones. maybe I figured it out. Tal vez Maybe. significa que descifré algo, Or I'm just lucky. o soy suertudo. Okay, so maybe I can give you a good suggestion. Así que es posible que sea capaz de darte una buena Maybe. sugerencia, tal vez. It's possible. Es posible, ¿no? Okay, so here's my suggestion. Esta es mi sugerencia. That voice you are listening to in your head is not you. Esa voz que escuchas en tu cabeza no eres tú. Because when you talk, you cannot listen at the same time. Porque cuando hablas, no puedes escuchar al mismo tiempo. Now there's many possibilities, okay? Hay muchas posibilidades. Some ancient Indian thinkers, mind-only school. Pensadores de la India de hace muchos años de la escuela solamente, Oh, Geshe, when you listen to your own mind telling you a new idea about blue gemstones, by the way, it costs $6 to find that stone and make it. You sell it for $600. dice Geshe, cuando escuchas estas ideas nuevas acerca de las piedras azules, cómo convertirlas azules, y a propósito, quiero decirles que este tipo de piedras te cuesta $6 tenerla o hacerla y la vendes a 60. Then some ancient teachers, they say, oh, your mind was talking 2 seconds ago, and you're just hearing it now. Algunas escuelas antiguas, pensadores antiguos, dicen, tu mente te estaba diciendo eso hace 2 segundos y entonces lo escuchaste. It's still you. ¿Sigue siendo tú? I agree you cannot talk and listen at the same time. Your wife is correct. Ellos dicen, estoy de acuerdo, no puedes hablar y escuchar al mismo tiempo. Tu esposa tiene razón. But what if you talk 1 second before and 1 second later you hear yourself talk? Pero ¿qué tal si hablas en este segundo y un segundo más tarde de escuchar lo que dijiste? That's okay, Eso está bien. but then you cannot decide what to say Pero entonces no puedes decidir qué decir. because that you is already gone. Porque ese tú ya no está. He might as well live 1,000 years ago. Pueden haber vivido hace 1000 años. Someone talking to you from 2 seconds ago or someone talking to you from 10,000 years ago, they are exactly the same. They're not there anymore. Alguien que te está hablando hace 2 segundos o hace 1000 años son exactamente iguales. Ya no existen. Can you learn to talk to yourself and give yourself revolutionary new ideas? ¿Puedes aprender a hablar contigo mismo y a darte ideas revolucionarias? No. No. By the time you hear it, the talker is gone. Para el momento en que lo escuchas, el que hablaba ya no está. Watch, Flavia, say, Geshe, stop eating the ice cream. Okay, go. Escuchen, Geshe, deja de comer helado. Why? ¿Por qué? Okay, there's a time gap. Hay una brecha de tiempo. By the time I say why, Para el that momento- Flavia who asked me about the ice cream, she's gone. Para el momento en el que yo respondo por qué, la Flavia que me preguntó sobre el helado no está más.
Yeah, but Geshe, she's only gone for 2 seconds. It's okay. Gisela, solo se fue pasó hace 2 segundos, está bien. Look, you cannot shake hands with a person who's gone for 2 seconds. It's not possible. No le puedes dar la mano a una persona que desapareció hace 2 segundos, no es posible. You cannot shake hands with a person in the past. No puedes darle la mano a una persona del pasado. You cannot listen to yourself talking because the talker is gone by the time you hear them. Tú no puedes escucharte a ti hablar porque el que habla ya no existe para el momento en el que escuchas. You are not talking to yourself. Just get used to it. No, estás hablando contigo. Acostúmbrate a eso. Someone else is talking. Alguien más te está hablando. The person who told Geshe Michael, don't eat the ice cream, she might count them. La persona que le dijo a Geshe Michael, no te comas el helado, ella lo va a contar. By the time I hear him talking, he's gone. Para el momento en el que yo escucho a él decir eso, ella no está. You're looking for your advice in the wrong place because you is not there anymore. You is listening. Estás escuchando el consejo incorrectamente porque es que tú que dio el consejo ni siquiera está ahí ya. So Geshe, just tell me who's talking, and I promise I will listen if they have good advice. Not about ice cream, but business, okay, I will listen. Ok, entonces dime, ¿quién está hablando? Así yo lo puedo escuchar. No sobre el helado, pero los buenos consejos sobre negocios. So we have a mystery. Entonces tenemos aquí un misterio. We're supposed to be studying for 13 years a poem about the devil talking in your head. Se supone que estamos estudiando un poema por 13 años acerca de este diablo hablándote en la mente. But by the time you hear him, he's gone. Pero el momento en el que tú lo escuchas, ya no existe. Where did he come from and where did he go? ¿De dónde vino y a dónde se fue? Okay, they told me I have to stop in 20 minutes. Me dijeron que tengo que terminar esta charla en 20 minutos. Some of you are very busy this weekend. Algunos de ustedes están muy ocupados este fin de semana. You don't have time to come. No tienen tiempo de venir. You would rather work hard for the rest of your life and not make $250 million. I understand. It's okay. Prefieren trabajar súper duro toda la vida en lugar de hacer $250 millones. Ok, lo entiendo. You don't want to learn how to walk out and pick up a diamond on Wednesday? No quieren aprender cómo salir y encontrar un diamante. That's okay. Ok. So let me teach you tonight what to do, okay? Así que déjenme enseñarles esta noche lo que tienen que hacer. Okay, and I'm going to teach you about the pen. Les voy a enseñar acerca de la lapicera. This is the best way to learn where things come from, including the voice in your mind. Esta es la mejor manera de aprender de dónde vienen las cosas, incluyendo la voz en tu mente. I promise to make it quick and painless. Prometo hacerlo rápido y no doloroso. There was a guy in Singapore. Conocí a alguien en Singapur I started to teach the pen. y empecé a enseñarlo a la lapicera. He raised his hand. He said, listen, Geshe Michael, I pay to come here. Geshe Michael, yo te pagué para venir aquí. You taught the pen last year, Me enseñaste la lapicera el año pasado. and the year before, and the year before, and the year before. Why I should pay again? ¿Por qué te voy a pagar de nuevo? I said, I have to teach it again because you still don't understand. Pero tengo que enseñar otra vez porque siguen sin entender. Okay, real quick. By the way, the Singapore people came to me and said, he's not from Singapore, okay? Luego, la gente de Singapur vino y me dijo, él no es de Singapur, ¿eh? I won't say where he's from, No voy a decir de dónde, but the Olympics might be there right now. pero las Olimpiadas Okay. también. So anyway, what is this thing? Okay, ¿qué es esta cosa? It's a pen, Una okay? lapicera. If a little dog comes in here Si viene un perrito aquí, and he looks up at this thing, mira esta cosa, and I go, what will he do with this? ¿qué va a hacer con esto? He will chew on it. Lo va a Okay. morder. Does the dog see a pen? El perro ve una lapicera, Do they see a white and black stick? ve un palito, Yeah. sí. They see the white and black stick as something to chew.
Él ve este palito blanco y negro como algo para morder. The human sees the same white and black stick as a pen. El humano ve el mismo palito, pero lo ve como una lapicera. Who's correct? ¿Quién tiene razón? Both. Los dos. Equal right. Right? El derecho de las personas. Equal right. Animal derechos right. iguales. Yeah, the dog can chew, he's happy. Está bien, el perro lo puede morder y está feliz. The human can write, it's okay. Y el humano puede escribir y está bien. It's a different thing for the two beings. Es diferente, son dos cosas diferentes para los dos seres. And who's correct? ¿Quién tiene razón? Both are correct. The dog can chew, it's okay. Los dos tienen razón. El perro lo puede morder, está bien. The dog went home to his wife. El perro le dice a su esposa. I saw the most stupid guy today. Vi a un hombre súper estúpido. He talked up on the stage for 1-2 hours. Habló como 2 horas de un país en el escenario. He didn't chew it once. No lo mordió de una vez. Such an idiot, you know. ¡Qué idiota! That really, dogs have this conversation. De verdad, los perros conversan así. Okay, now, big question. Ok, gran pregunta. We sit down. Put this white and black stick, we put it here. Este palito blanco y negro lo ponemos aquí. All the humans go out of the room. Todos los humanos salen de la habitación. All the dogs go out of the room. Todos los perros salen de la habitación. At that time, En ese momento, what is it? ¿qué es? She gave a good answer. Ella dio una buena respuesta. That's the usual answer I give to my wife. Esa es la respuesta que normalmente le doy It's a like, mi esposo. okay, at that time it's nothing. En Okay? ese momento no es nada. If you want the deep meaning of vacuidad, that's all. Si tú quieres el significado profundo de emptiness, eso es todo. It's not black thing or something like not stupid like that. No es la cosa negra, todo estúpido así, no. It's just that when the people go out, Es así, cuando la gente sale, when the dog goes out, los perros salen, it's nothing yet. no es nada todavía. Okay, now Ahora, if the human comes back in si el humano entra, and they look at it, la mira, it changes. cambia. It becomes a pen. Se convierte Okay. en la lapicera. Human goes out, Humanos afuera, it goes back to vacuidad, nothing. It's nothing. No dog, no dogs, no people. no hay perros, no hay gente. Now the dog comes back in. Ahora el perro vuelve. He walks up here. Llega aquí, It changes. cambia. It becomes a Se vuelve chewing toy. un juguete para morder. Okay? That's, by the way, that's 3,000 years of ancient philosophy. You know everything now. Eso, Okay. son 3000 años de filosofía antigua. Ahora ustedes ya saben todo. Really? ¿Verdad? You think I'm kidding? I'm not kidding. Piensan que les estoy haciendo broma, pero no. Okay, now, Ahora, big question. gran pregunta. Is the pen coming from the pen or is the pen coming from me? Which one? La lapicera está Show me viniendo with de your mí, hand. o la lapicera está viniendo de mí hacia la- Comes from me. Muéstrame Comes la from me. mano. Why? Viene de mí. Why? ¿Por qué? No, just say woo, 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 woo. Okay. It must be coming from the human. Debe de estar viniendo del humano. If the pen was coming from the pen, the dog wouldn't be interested in the pen. Si la lapicera estuviera viniendo de la lapicera, entonces el perro no se interesaría. That is absolute proof that the world is coming from you. Esa es prueba absoluta de que el mundo está viniendo de ti. Let's play the emptiness game. Vamos a jugar un juego sobre vacuidad. Raise your hand. Levanten la This is how I mano. keep people awake. This is how I find out who's asleep. Así me doy cuenta quién se quedó dormido. Okay, use your finger point. Not this one, this one. Con este dedo, úsalo para apuntar. Point to one thing in this room that is not coming from you. Señala una cosa en esta habitación que no venga de ti.
Like that. You found emptiness. Encontraste vacuidad. There's no other emptiness. No hay otra vacuidad. That's pure emptiness. Eso es vacuidad pura. Now you understand everything. O sea, entiendes todo. Where's the voice coming from that tells you, make this investment, or marry this person, or go to this class tomorrow? ¿De dónde viene la voz en tu mente que te dice, invierte aquí, cásate con esta persona, ve a clase mañana? Where does it come from? ¿De dónde viene? It comes from you. De ti, viene de ti. Yeah, you have a seed in your mind. Tienes una semilla en tu There's a mente. seed in your mind. Una semilla en tu mente. How do you plant a seed for a pen? ¿Cómo siembras una semilla de lapicera? Very, very simple. Muy simple. Do you like to have a pen? ¿Te gusta tener una lapicera? Yeah, it's good. Sí, me sirve. I can use it. La puedo usar. If you want to see pens, you need to plant the seeds in your mind for pens. Si quieres ver lapiceras, tienes que plantar las semillas para lapiceras en tu mente. If you want $250 million, you have to plant the seeds in your mind for $250 million, and you can do it. Si quieres And it's fun. Si quieres 250 millones de dólares, tienes que sembrar las semillas de 250 millones de dólares en tu mente, lo vas a ver. If you want to see a pen, Si quieres ver una lapicera, you must give other people pens. tienes que darle lapiceras a otras personas. You must share what you have Tienes que compartir lo que tú tienes with poor people. You know. con gente que no te People say, okay, I share with my wife. No, this doesn't count. Yo comparto con mi esposa, pero no cuenta. I share with my kids. Le comparto con mis hijos. Good, not enough. Sí, está bien. I share with my parents. Comparto con mis papás. That's also nice. También es lindo. But share with strangers what you share with your family. Comparte con extraños como compartes con tu familia. That plants seeds. Eso siembra semillas. Okay, so now how do you plant the seed? We're done, perfect time. How do you plant the seed in your mind to hear the voice? ¿Cómo siembras la semilla en tu mente para escuchar esa voz? Use your own voice wisely. Usa tu propia voz de manera sabia. Use it to help other people. Úsala para ayudar a los demás. Say sweet things. Di cosas dulces, Say nice things. di cosas amables. Don't use your mouth for bad things. No uses tus labios para decir cosas malas. Only plant good seeds. Solo siembra semillas positivas. And that kind of talking to other people with kindness and with generosity, Esa manera de hablar a las personas con bondad y con generosidad, it plants the seeds in your mind to hear the secret voices. siembra las semillas en tu mente para escuchar esas voces secretas. Then the rest of your life is so fun. El resto de tu vida entonces se vuelve súper divertida. They talk to you at the most interesting moments. You Te know, habla en los momentos más interesantes. you're walking down the road, turn left, Vas por la calle, así te dice, toma la izquierda, look over there. mira por ahí. See it? ¿Lo ves? No. No. Look better. Mira. Oh my God, there's a 20-carat diamond. Un diamante de 20 quilates. You know, no, I'm telling you the truth. It will be like, your life will be like that. Te estoy diciendo la verdad, tu vida se va a volver eso. And I'm not a greedy person. No soy una persona ambiciosa. I live in a small house. It's the smallest legal house in my town. Vivo en una casa pequeña, de hecho es la casa, legalmente la casa más pequeña en mi ciudad. And I drive an old car. I don't have a fancy car. Manejo un auto normal, no es muy elegante. muy I have one suit. You're going to see it again tomorrow. Tengo un traje mañana, But I have tremendous amount of money to give away. pero tengo una cantidad tremenda de dinero para compartir. And I give away many millions of dollars. Y yo reparto millones de dólares. And it's fun. Y es divertido. And it's exciting. Y es entusiasmo. You can help people. Puedes ayudar a las personas. There's no entertainment
better than giving away money and helping people. No hay mejor entretenimiento que repartir dinero para ayudar a las personas. I don't need the internet. I have a thing called my life. No necesito internet, tengo una cosa que es mi vida. Yeah, and every moment is fun. Okay. Cada momento es divertido. But you have to listen, you have to learn how to plant the voice. Pero tienes que aprender a sembrar esa voz. So the next 2 days, Así que los próximos 2 días we'll learn how to plant the voice. vamos a aprender cómo plantar esa voz. And it will start talking to you. Y te va a empezar a hablar. And it's amazing fun. I can't tell you how much fun Es it is. increíblemente divertido. Ni siquiera puedo expresar lo divertido que es. Cool. ¿Ok? All right. I have 7 minutes extra because I'm so efficient. Quedan 7 minutos. You guys anybody have a question? And by the way, any question, I don't care. ¿Alguien tiene una pregunta y no importa qué tipo de pregunta, lo que sea? Flavia, choose. Oh, Aldo, can you choose people? I'll give you a mic. No, they have it. Okay. Don't take 7 minutes. Rápido, rápido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Ok. Mi pregunta es, my question is, ayudo a los niños en las escuelas para prevenir la obesidad y la violencia infantil. I help kids in schools to prevent obesity and violence. Y soy alumna de Liliana Sánchez, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Yoga Deportivo. I'm a student of Liliana Sánchez, of FEMIT. Sí. Y estamos muy pronto de sembrar la semilla en Sinaloa. We are getting ready very soon to plant the seed in Sinaloa. Nice. Solo que faltan muchas personas en que manden la documentación. There's a lot of people who hasn't sent their documents. Para que podamos entregar este proyecto a nivel estado a la Secretaría de Educación. So we can actually do this at a higher level at the state. Yes. ¿Qué semilla debo sembrar para que esas personas tomen su responsabilidad y podamos entregar este proyecto y podamos ayudar a los niños de todo Sinaloa? What is the seed that I need to plant so these people take responsibility so we can help them? Okay, cool. Nice question. Good Muy question. linda pregunta, muchas gracias. Very, very simple answer. Muy fácil la respuesta, muy simple. So I'll say the problem again. Voy a repetir el problema. You have a dream to do a big project. Tienes el sueño de hacer un gran proyecto. Certain people need to sign off on the project, give their approval. Hay personas que tienen que poner la firma, ¿no? Para que el proyecto se haga, aprobar. They agreed, but they're being very slow. Dicen, sí, sí, pero están lentos. That's the definition of a government. Esa es la definición del gobierno. But Pero there's an easy solution. hay una solución fácil. People are waiting for you and me to do things. La gente espera que tú y que yo hagamos las cosas. There's 2 people with a small son named Kiri who live in Guadalajara. Hay 2 personas con un pequeño niño que se llama Kiri, que viven en Guadalajara. The husband is waiting for 6 months for me to send an email. El esposo está esperando hace 6 meses que yo mande un mail. Every time I see him, I say, I'll send it soon. Cada vez que lo veo le digo, ya te lo voy a enviar, pronto. So in a small way, De una manera pequeña, you and me are causing delay for other people. tú y yo estamos causando retraso para otras personas. And that plants a small seed in your mind. Eso siembra una pequeña semilla en tu mente. Then when that seed opens, all seeds weigh 1,000 times, all results weigh 1,000 times more than the seed. Luego cuando esa semilla se abre, el resultado siempre pesa 1000 veces más que la semilla. Big trees come from little seeds. Árboles muy grandes vienen de semillitas. Big delays by people in your life come from small delays that you do. Grandes retrasos de las personas en tu vida vienen de pequeños retrasos que tú haces en tu vida. So clean up all the small delays you are giving people. Así que limpia todos los pequeños retrasos que estés causando. And that will plant the seed to stop the big delays. Y eso va a sembrar la semilla para frenar los retrasos grandes. Okay, one more question if we don't delay. Una pregunta más si no nos retrasamos mucho.
You guys choose. You guys choose. You want to drink something? You drink something. Yeah. Just drink a little bit. Green or this? Make your voice. Thank you for translating. Yeah. Hi. Yes. You mentioned a moment ago that we do have a voice inside of us. This Mencionaste que voice is tenemos not una voz. us. What? Mencionaste que tenemos una voz en nuestra mente y que tiene una causa. This voice doesn't come from us. This voice is not us. And yet, you said everything that we experience, included but not limited to this reality, this moment, Yeah. is comes from us. Yeah. Therefore, if this voice is not me, who is it? Good question. Dijiste que tenemos esta voz que nos habla a nosotros, pero que no es mi voz porque ya no está. Pero también dijiste que toda la realidad viene de nosotros, entonces, ¿de dónde viene esta voz que estoy escuchando? It's a beautiful question. Es una pregunta hermosa. If the seeds I plant create everything, Si las semillas que sembramos están creando absolutamente todo, then that voice in my head that says, don't eat the ice cream, entonces esa voz en mi mente que dice, no te comas el helado, it's coming from me, but it is not me. How's that? está viniendo de mí, pero no soy yo. It could be me from 1,000 years ago, Puede que sea yo de hace 1000 años, but it's not me in this moment. pero no es yo ahora. It came from me. Vino de mí, It sounds like me. suena como yo. But by the time, say boop, 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 then the boop maker is gone by the time I hear the boop. en el momento que el bu llega a mi oído, la persona de la cual salió el bu ya no está. There's a new telescope in the sky. Hay un nuevo telescopio. en el What's it cielo. called? Webb telescope. James Webb telescope. Se llama James Webb. It's so powerful it can see light coming from the creation of the universe. Es tan poderoso que puede ver la luz que viene de la creación del universo. When Mercury goes around the sun, Cuando Mercurio le da vuelta al Sol, the light that comes from Mercury to your eye la luz que viene de Mercurio a tu ojo is delayed viene retrasada by the gravity of the sun. por la curvatura, por darle la vuelta al Sol. That means the universe is curved. Eso significa que el universo es curvo. By the time you see the light from Mercury, that Mercury is gone a long time ago. El momento en el que tú percibes la luz de Mercurio, Mercurio ya no está. By the time you hear the voice in your head, Para el momento en el que tú oyes la voz en tu cabeza, the person who spoke is gone. la persona que lo dijo ya no está. Okay, that's all. Eso es todo. You did create that voice, Tú creaste esa voz and the goal is to create that voice. y la meta es crear esa voz. So it is coming from you, Sí, está viniendo de ti. but it was you, but it's not you now. Eras tú, pero no eres tú ahora. Cool? ¿Ok? And then we're going to learn how to listen to it. Vamos a aprender cómo escucharla. And I just want to say last thing, okay? Última cosa. Señor Última Cosa. That's my nickname in Mexico. It's the most fun thing in your whole life to hear those voices. Es la cosa más divertida que te puede pasar en la vida escuchar esas voces And to do cool things. y hacer cosas lindas. And it helps other people, and that makes you super happy. Y eso ayuda a otras personas y te vuelve súper feliz. So if you have time, come for the next 2 days. Si tienes tiempo, ven. She'll give you Paola will give you an announcement about it. Pablo les va a dar un anuncio acerca de eso. If you don't have time, Si no tienes tiempo, grab one of those guys. agarra a uno de estos muchachos, muchachas. If you don't have time to grab somebody, Si no tienes tiempo de agarrar a alguien, then get the website. The courses are free, llévate el website, que los cursos son gratis and dig into it. y úsalo. Okay, Paola.
Thank you guys. I'll see you tomorrow. Gracias. Yeah. Nos vemos mañana.